Dzień dobry wieczór, witajcie w HUMIgraj. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić krótki wywiad, który udało mi się na odległość przeprowadzić z Markiem Swansonem, czyli z twórcą gry Feudum. Ten wywiad oczywiście nie był bezpośrednią rozmową, tylko wysyłałem mu takie pytania, po prostu poprzez Messengera i poprosiłem, żeby w formie wideo na te pytania odpowiedział. No i moje pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, chodziło tu o to, jak długo powstawała faktycznie gra Feudum, ponieważ mówi się o tym nawet, że to było 6 do 7 lat. I oto, co odpowiedział Mark. Well, Feudum took a while to develop because I was balancing development with my other job as professor and raising my 3 daughters. But once I realized the game had potential, things began to speed up. I focused first on building community and then playtesting prior to launch. Now, playtesting was critical in order to balance the game's many paths to victory. I didn't want to rush that. I believe you should only launch when the game is ready. Kolejne pytanie dotyczyło szaty graficznej gry. Ponieważ jak wiecie, ta szata graficzna niekoniecznie do wszystkich przemawia. W związku z czym spytałem, czy były jakieś inne wersje i czy jest prawdą to, że postaci, które występują w grze, były wzorowane na jakichś rzeczywistych postaciach z życia, czy też z otoczenia Marka Swansona. My artist Justin Schultz and I went back and forth until we agreed on a particular style of art. Now, I've always loved German Expressionism with its thick black lines and etchings and muted color schemes. French Expressionist painter Bernard Buffet in particular. Now, Justin, my artist, is gifted in giving personalities to every character. And because these were based on actual people, Justin modeled several characters after people I knew. For instance, the monk looks a little like him, and he even drew his cat Norin into the game. W kolejnym pytaniu zadałem pytanie, które oparłem na tym, że znalazłem stronę taką, Rate Your Professor, gdzie Mark Swanson jest oceniany przez swoich studentów. I ci studenci wystawili mu bardzo dobrą ocenę, jeżeli chodzi o jego wykłady i jednocześnie ocenili go jako profesora, który potrafi dobrze wykładać i nie komplikuje sprawy, że tak się wyrażę w skrócie. No a jak wiecie, jego gra jest na BGG dosyć wysoko, jeżeli chodzi o stopień trudności, bo tam jest chyba już 4-6 czy coś w tym stylu. No i spytałem go, czy w związku z tym ma jakiś sposób, który mógłby nam zdradzić, żebyśmy mogli tą grę łatwiej sobie przyswoić. I oto co Mark odpowiedział. Well, when I teach my students, I try to make complex things simple. And the same is true of Feudum. While it may seem complex, I did simplify a working economy into a game that can be played in under 3 hours. The game takes about 45 minutes to teach it thoroughly, but there is an animated video on YouTube that does it in under 28 minutes with subtitles in 8 languages. So I think that might help. W kolejnym pytaniu spytałem, czy skoro wykłada dziennikarstwo, to nie myślał o tym, żeby jednak ta gra była o dziennikarstwie. I co tak naprawdę sprawiło, że stworzył grę taką właśnie jak Feudum. I oto, co Mark odpowiedział. Well, I grew up on fantasy adventure novels by J.R.R. Tolkien, David Eddings, Piers Anthony, so I've always loved sci-fi and fantasy adventure and medieval worlds where anything could happen. And after discovering Euro-style games in the late 90s, I immediately fell in love with game titles like Puerto Rico, Tigris and Euphrates, Power Grid, El Grande, Taj Mahal, Raw, many, many games. And after playing all of these titles, I began to search for a game that was more open world with innumerable paths to victory and a working economy, but I couldn't find one.
so I invented it. W kolejnym pytaniu spytałem o to, nad czym obecnie pracuję, czy w ogóle pracuję nad jakąkolwiek grą planszową. No i Mark, że tak powiem, zdradził odrobinę tego, nad czym właśnie obecnie pracuje. One of my favorite game designers is Uwe Rosenberg. And so I am working on a worker placement game. Now this game takes place in the late 1800s in the Pacific Northwest of the United States. It will be lighter than Feudum, but it will still feature a working economy. And that is about all I'm going to reveal to you at the moment. I na samym końcu poprosiłem Marka o to, żeby pozdrowił widzów kanału HUMIgraj i to właściwie cały nasz wywiad. It has been my pleasure to speak with viewers of HUMIgraj. Best wishes from Missouri, the heartland of the Midwest, in the USA. I to wszystko w tym odcinku. Na razie, cześć.